アソシエイト、武器をすぐ下ろせ。警告、重大な。警告、重大な。My most anticipated game currently continues to be Cyberpunk 基地の傭兵の追跡。厳重注意せよ。ここには何がある？エラー、システム崩壊、脚部の反応がありません。That we finally got our first look at the game proper. The wait was long and arduous for sure, but after seeing the game in action, I felt the wait was more than worth it. The reveal trailer showed exactly the kind of style the studio's going for. 本当にめちゃくちゃにされた。クリティカルシステム機能しません。敵の人間は強すぎます。まだ追跡中だ。あまり遠くへ行ってないことを祈ろう。Combat, expansive open world, and intricate quest lines driven by players' choices and actions. I think I can speak for the majority from Cyberpunk 2077's E3 2019 presence. While we wait for the event, I'd love to know what you hope to see from the game's E3 comments below. With that, I would like to and discussion video. Thank you for tuning in. To be further updated on all things gaming news, reviews, and discussions, stay tuned right here on Young Yeah. I'll see you guys next time. Young out. 見つけてやる。話を聞かせて。誰かいますか？敵のセンサー読み取りを検知。敵対行為はしない方がいいです。間違いでした。敵は検知されていません。はい。ほら行くぞ。ちょっかい出して大丈夫なやつなんていないんだ。敵はステルスを使用しているか
者を見て存在を抹消しなければ。This ought to be good. There's a good reason why CD Projekt Red continues to be among the most heralded video game studios in the industry today. They are one of few game developers and publishers who actually seem to give a damn about doing right by consumers and ship their games at the highest level of quality and integrity without caveats. What you see is what you get with CD Projekt Red. You don't have to worry that they'll pull some stunt at the last minute because their track record speaks for itself. This is in large part why gamers are so ecstatic for Cyberpunk 2077. Not only does it look phenomenal, many seeing its potential to be the definitive interactive Cyberpunk experience, the studio is also promising that they'll take as much time as they need to ensure the game ships in the best state possible, while ensuring that they won't succumb to egregious anti-consumer practices. For example, anytime the topic of microtransactions is brought up, CD Projekt Red wastes no time in shutting down any potential rumors that Cyberpunk 2077 will be recurrently monetized in any way, assuring that players should expect nothing less than Witcher 3, so huge, single-player, open-world, story-driven RPG with no hidden step further with their E3 2018 trailer, which featured a secret message that once again assured the game would not have microtransactions, while adding that there would be no DRM in the PC version and that players should expect the same business model as Witcher 3, so a complete and comprehensive core game, free bite-sized DLCs, and larger-scale paid expansions. They also assured that players will be made privy to all important information regarding the game before opening up pre-orders, a practice that many other companies often neglect. Remember how Bethesda opened pre-orders for Fallout 76 before even confirming that it was an online game rather than a traditional Fallout entry? Yeah, that's just one of many examples. As if all that wasn't enough to garner all the goodwill they'll ever need, CD Projekt Red recently took to the official Cyberpunk Twitter page to
to address another concern that's been gaining traction as of late. If you've been following the news, then you'll know one aspect of PC gaming that's proven to be quite contentious is the introduction of the Epic Game Store. More specifically, PC players have grown more and more intolerant of Epic's pursuit to lock down third-party games exclusively on their platform. They did so with the PC version of The Division 2, and more recently they managed to secure the PC version of Metro Exodus as an Epic Store exclusive, which many of you will probably know all about by now. With all that going on, one user pleaded to the official Cyberpunk Twitter page to please not make the game an Epic Store exclusive like other major releases have been doing as of late. To that, the studio had one very simple answer to give. Yeah, pass on that. It honestly never crossed my mind that CD Projekt Red would ever cave to some kind of exclusivity deal with Epic, especially since the Polish company has their own digital PC game store of GOG to worry about. Nonetheless, it's still good to get official word that Cyberpunk 2077 won't be locking itself down to any one launcher and that it will be distributed in a way that it can be played by as many players as possible in whatever platform they choose to enjoy. As for those wondering how I know if CD Projekt Red won't resort to releasing Cyberpunk 2077 exclusively on GOG to bolster their own game store, well, as the studio said, expect nothing less than Witcher 3, a game that released on both GOG and Steam, as well as on all major consoles. That's not to say Cyberpunk 2077 won't release on Epic Game Store alongside Steam and GOG, but we now know for sure that the game won't just release on Epic exclusively, which is good news. Nothing good ever came from artificially limiting consumer choice with timed exclusivity on third-party titles to force them into using a platform if they wish to play a game, especially when that platform is, in its current state, an inferior one. It's one thing for first-party titles to be exclusive to a respective company's platform, like Nintendo releasing Mario and Zelda only on Nintendo consoles, Sony releasing Uncharted Last of Us and God of War only on PlayStation, Microsoft releasing games like Halo only on Xbox, Valve releasing Dota 2 and PC versions of Counter-Strike, Half-Life, or Left 4 Dead and whatnot only on Steam, or Epic releasing the PC version of Fortnite only on the Epic Game Store. But it's a whole other thing to lock down third-party releases. When the Epic Game Store was first announced, people were actually excited that Steam is finally getting some competition, as that might potentially give Valve incentive to get off their digital PC games platform by addressing qualms and concerns that have been lingering for years now. Everyone was also excited about the fact that Epic would be giving developers a bigger and more fair revenue share from units of games sold, which may force Steam to react and offer more generous revenue share themselves, which they did to an extent, though it's still far from ideal. But optics surrounding Epic's new digital PC game store quickly took a turn for the worse when it was discovered how many core features the launcher lacked compared to Steam, how questionable some of the language of Epic's privacy policy was, how sketchy the store's refund policy seemed, how the service lacked proper regional pricing to ensure everyone around the world was being charged evenly, and more. Now, some of that stuff has been resolved, with refund policies now being on par with Steam, with regional pricing having been implemented recently, and with concerns surrounding the language on Epic's privacy policy having been addressed by Tim Sweeney in a Reddit post. But Epic Store is still far behind Steam when it comes to key features, and it's got a long way to go. This chart right here does a good job in comparing the two services, and as you can see, there's just a whole lot missing on Epic's side of things. While I understand that it might take some time for Epic to catch up to Steam, until their service can actually stand toe-to-toe with the competition, they shouldn't be bottlenecking consumers in such a manner. Instead of restricting customers, they should be striving to offer better features, better services, and better models compared to the competition, so that people will want to use Epic rather than feel like they have to. Many gamers feel that way, and that's why there was a huge backlash against Metro Exodus when DoA announced their exclusivity deal with Epic 2.5 weeks. After months of having advertised the game for Steam and having sold copies of the game on Steam. Yes, it only takes a few minutes to download the Epic launcher and it won't kill a game Epic Store. Remind me to stay on your good side. Detrimental and anti-consumer, and this is not a trend people want to reinforce or enable.
So it's good to see that CD Projekt Red is being sympathetic towards this and that they are being open about assuring that they have no plans to sign an Epic Games Store exclusivity deal with the PC version of Cyberpunk 2077. Now, something worth keeping in mind is that unlike many of the studios signing deals with Epic, CD Projekt Red is currently a self-sufficient company that probably doesn't need the cash infusion. As of September 2017, the company was reported to be worth of $2 billion, sustained by the success of the Witcher franchise, as well as consistent revenue stream from GOG. Suffice to say that they're in no hurry to give away control over how they publish their products for cash, whereas other publishers and developers might actually need the cash infusion from an exclusivity contract to fund future projects. I can understand why indie developers in particular might be attracted by the 88% cut they'll be given from selling the game on Epic Games Store. I get why they might lean towards the additional money they'll get by signing away exclusivity. Now, in the case of Metro Exodus, I'm not sure what the financial state of THQ Nordic, Koch Media, and Deep Silver is like, so it's hard for me to say how pivotal. 大丈夫だった。な隠れている有機生命体をセンサーが検知。間違いだった。敵は検知されず。こんにちは。さようなら。排除を開始します。アルティチュード。これで終わりだ。No need to be shy. 了解。動かないで。これからどこに行く？
俺が最後に調べたのはここのようだが。理由は？あのターミナルを解除できそう？どんな計画だ？賢いな。でもこれは忘れてるだろう。これも違うか。違うか。じゃあこれはどうだ。営業開始だ。あれはいただいていこう。やった。ねえ、こっちへ来て。上に参ります。乗っかねやってみよう。見てくれ。下に参ります。乗っかり時間が走ったらそういう場所だってことだ。え、いいわね。敵を検知。ありえなくはないですね。
天地から逃れ続けるのは不可能だ。無線します。ステルス能力素晴らしい。大丈夫？こっちよ。悪いわね。どうやら切れちゃったよ。装備しています。必ず見つけ出します。出てきてください。逃げるとは賢かったですね。敵の生命体と交戦中。古い友人でなければ冷凍食品だったか。最後に会った時は豆とアップルコブラの近くだったよな。Saying is we don't even know when Cyberpunk 2077 will be out. 2021 面白い挑戦になるかもね。And yet, can you seriously release both and another AAA RPG by the end of 2021? The user eventually got a response from a CD Projekt Red moderator who provided the following reassurance. Good morning. As for the strategy of the CD Projekt Red Capital Group for the years 2016 to 2021, her plans for the release of the second AAA game until 2021 remain. 家が200年もの間ボロボロだったとは気の毒にな。だがルームメイトは必要ない。出ていけ。Okay, assuming there's truth to what this moderator is saying, this is obviously very exciting. Keep in mind that saying Cyberpunk 2077 will launch by 2021 doesn't necessarily mean it will launch on 2021. Now that we know CD Projekt Red has another AAA game in the works, I can only surmise that the two titles will be releasing a good amount of time apart so they don't compete with each other. So it's certainly possible that Cyberpunk 2077 will be out sometime in 2020, while this other mystery AAA game will be out by 2021. 1 year apart seems like a pretty good time frame. このドアはノックされるとは思わなかった。ダイヤモンドシティにたどり着ける可能性は半々だと思っていた。誰かいますか？その後、連邦にしゃぶり尽くされると考えてたんだ。That puts players in the shoes of another character is not an impossible prospect. Thronebreaker, for example, a standalone single-player campaign featured a story that took place before the events of the first Witcher, and players got to play as Queen CD Projekt Red AAA
Witcher role-playing experience that they've been secretly working on. It's either that or it's some brand new IP, but whatever it is, it will seemingly be announced and released within 2.5 years. Not gonna lie, I'm wondering how CD Projekt Red plans to pull off releasing 2 AAA titles by 2021. Cyberpunk 2077 by itself seems like a daunting enough task for the studio, and I really cannot see them working on 2 high-budget games in parallel. I did think at one point that maybe this other AAA game is one that CD Projekt Red is publishing but not necessarily developing, but according to this post, it's CD Projekt Red Studio that will be releasing another AAA RPG. それはわかる。本当だ。 So it seems to be だがここでやり遂げたいことは何であろうと思うようにはいかないだろうさ。 The studio showed the same amount of restraint for anti-consumer practices and the same level of transparency when rumors surrounding video provided a thorough assurance that Cyberpunk 2077's business model will be just shot at other companies with, quote, "We leave the greed to others." They further reinforced this notion by leaving this secret message in the Cyberpunk 2077 E3 2018 trailer, where they confirmed the game would be getting DLC, large paid expansions, and no DRM, just like Witcher 3. And in regards to microtransactions, they said, in a single-player role-playing game, are you nuts? This is why CD Projekt Red continues to be one of the most beloved game companies of our time. They understand that the relationship between developers and consumers is a two-way street. They strive to respect that relationship and foster a certain level of trust. They communicate transparently when concerns arise, and they just keep it real. It's in large part why people are more than willing to give them the benefit of the doubt when they say that Cyberpunk 2077 will be out when it's ready. Not only is this message a great mindset to have as a developer, as far too many AAA games are rushed to release to meet financial quotas rather than to ship a finished product that offers an adequate experience on day one, people also trust CD Projekt Red enough that they're willing to be patient and wait as long as it's needed, knowing that whatever product they release will be of high caliber and of high integrity. Fortunately, the wait may not be that much longer, judging by recent information. Furthermore, it may not be long before we know a more concrete release window or release date, as CD Projekt Red has confirmed that they will be attending E3 2019 to show off more Cyberpunk 2077, which means we can likely expect a new trailer at the very least, and maybe even some new gameplay. We'll have to wait and see what happens, but in the meantime, I'd love to hear when you expect the highly anticipated Cyberpunk 2077 will be out. What do you think CD Projekt Red's second AAA RPG is, and what your take is on the responses provided regarding inquiries about Epic Games Store exclusivity in the comments below. With that, I would like to end this news update and discussion video. Thank you for tuning in. To be further updated on all things gaming news, reviews, and discussions, stay tuned right here on Yong Yeah. I'll see you guys next time. Yong out. So. 敵のセンサー読み取りを検知。やった。攻撃を受けてダメージを計算しバレたわ。あまり役立ちそうなものがないね。
ねえ Come on, Captain. トラブルになりそうなことをわざわざ見つけてきてないか？誰かいますか？根性の意志の強さもあり一発だった。だがまるきり分かっちゃいない状態で頭がパンクしているぞ。Let's do it.まだ間に合う。やめるんだ。U ターンして出ていけ。その選択肢は残ってる。そう言える奴は多くはないが。I'm ready. Show me what you've got.やったな。探していた相手はここだ。部下の人造人間たちは非番でな。話をしようじゃないか。遠方一方向まで
ついに来た。愉快な。もう十分。ただ赤ちゃんはどこなの？こっちもあんたと同じような操り人形なのさ。こっちの舞台が少し大きかった。それだけだ。ショーンはいい子だ。もう赤ちゃんとは言えないかもしれないが、だがよくやっている。ただここにはいない。影で糸を引いていた奴らと一緒だ。ならあの子のところへ連れて行きなさい。今すぐに。連れて行く望めばできるような口ぶりだな。わからないのか。ショーンは誰も到達できない場所にいるんだよ。ショーンは無事で家にいる。インスティチュートにあるぞ。そう、インスティチュート。どこにいようと息子を見つけてやる。いい根性してるな。驚かされたのは認めないわけにはいかない。正直なんていうか好きになりかけてるよ。あんたはきっといい母親だったんだろうな。その献身には頭が下がるよ。たとえ全くの無駄だとしてもな。だがもう話は十分だろう。最後はどうやって終わるか分かっているだろう。だから準備はいいんだ。100年経って本当に死ぬ時には地獄行きが唯一の望み。だから何度でも殺しているこのクソ野郎。その野郎が誰かを傷つけることか。辺りをよく見ろ。ここに隠れている機密情報を全て手に入れる。この技術はほぼ人間じゃなかったんだ。役に立つものはあるかい？便利。拳で勝つの。戦争はウィットで勝つの。あらバレンタイン。だからケロックの話はたわごとじゃない。ショーンは本当に中にいるんだ。インスティチュートがどこにあるかは知らないが、奴らは俺を作ったんだ。方法があるはずよ、ニック。今はまずい状態にある。一歩後退するときだ。新しい人間を引き入れよう。知り合いで唯一インスティチュートの尻尾をつかみたがっているのはダイヤモンドシティのレポーターパイパーだ。彼女と話してみよう。なぜパイパーが助けになる？信じてくれ。
あの女は口にするよりずっと多くのことを知っている。そして多くの情報を漏らす。彼女と知り合えば頼んだ仕事はやってくれる。それにこの事件は誰かと検討する必要がある。ではダイヤモンドシティへ行こう。おい、前を向け。夜の闇は濃くなったが永遠には続かない。望むところ。あなたがいない方がマシになるわ。あんたの絵画カウンターも針がブルブルしているんだ。民よ、どうか進路の妨げとならないでもらいたい。我々に危害を加える意図はない。我々は DoS である。That is the most impressive thing I've ever seen. And I've seen a lot of things. 恐怖にとらわれ立ち尽くした。調子はどう？なんでもない。ねえ、いいじゃない。話を全部聞かせて。どこから始める？ケロッグがインスティチュートと組んでいると分かったところ？それともショーンは奴らといるとケロッグが話したところ？インスティチュートは？この気味の悪い話を調べて1年以上になるんだ。連邦のお化けね。誰からも恐れられ憎まれる。全くその通り。時には真夜中に人をさらう。時には古い人造人間を置き去りにして奴らがそこにいると思い出させる。でも今日に至るまで誰もよく知らないことが一つ。インスティチュートが本当はどこにあるのか、あるいはどうやって中に入るのか。その通り。でも知っている人が一人はいるはずでしょ。ショーンをそいつらに渡した人間が。ケロッグか。奴はどうなの？出入りする方法は知っていたはずだ。だがこの線はもう切れたと分かってるよな。他にアイデアは？ニック。文字通り一巻の終わりってことか。それで殺し屋の誘拐犯は
復讐に燃える親に脳みそを吹っ飛ばされたわけね。これで連邦最大の謎が残っていなければ素晴らしいエンディングだったのに。奴が話すことはない。たとえ生き返らせる方法があったとしても。脳みそを吹き飛ばされてる。脳みそ、そんな男はもういらないよな。ニック、言ってることがおかしくなってるよ。古いサブルーチンに欠陥があるんじゃない？いいか、グッドネイバーにメモリー殿と呼ばれる場所がある。心に残る過去の記憶を、それが起きた日のようにはっきりと蘇らせて、死んだ脳に記憶に隠れた心を歌わせることができる人がいるとしたら、ドクター・アマリ。ドクター・アマリとは何者？彼女の半生は直接語らせるよ。今はこっちに集中しよう。ケロックの脳の一部が必要になると思う。十分な量の開白質をアマリに持って行って、これがうまくいくかどうか確かめてみよう。参ったなニック、気持ち悪い。本気？嫌な話なのは承知だが、他に選択肢があるか？何の手がかりもない。全くだ。あの傭兵の脳に知りたい秘密が全て詰まってるかもしれないんだぞ。正確には何がいる？ニック。ケロッグの脳だ。大博打だが、ドクター・アマリなら蘇らせられるかも。あの傭兵が何を知っていたのか確かめてみよう。実はケロクの頭にこんなものがついていたの。サイバネティクスってやつか？宝くじに当たるかもな。この突飛な脳の話に乗るかどうかはともかく、全員で連邦中を駆け回るわけにはいかない。で、誰が一緒に行くの？ドクター・アマリに紹介するなら、どっちにしろメモリー殿に行かなきゃならない。だが一緒に行きたいならそう言ってくれ。メモリー殿のことをもっと教えてくれない？グッドネイバーにある少し危険な北東の方角だ。メモリー殿はただ洒落てつけた名じゃない。文字通り大勢の人間が人生のいい思い出を再生させるためだけに大金をはたく。何度も何度もね。だが俺たちは違う。別人の心の奥深くに潜り込もうっていうんだ。向こうであってもいいし、一緒に向かっても構わない。一緒に行こう、ニック。じゃあ行くか。心配するな。お前の息子は取り戻す。あと少しだ。二人が出かけている間にもう少し調べておくね。連絡したければパブリックにいるから。あら、知っての通り、インスティチュートには多くの敵がいる。ミニッツメンはかつて揉めたし、レールロードは今もそう。新しい一団に関するメモもある。 DoS って言うんだけど、レールロードについて何か言った？おそらく人造人間がインスティチュートから逃亡するのを手助けしている。だけど秘密主義、超本質的。知ってるのは噂だけ。合言葉よ。自由への道をたどれ。出発しよう。分かった。ね。続けて。ニック。話して。I wanted to ask you about something else. Go ahead. What have you got in the way of supplies? Take a look. Nobody till somebody loves you. That somebody is me. I love you. And now, I
I'd like to play one of my very favorite songs for you.ね喉がカラカラなんだ。水を少し分けてくれないか。え、いいわよ、どうぞ。ああ、ありがとう、ありがとう。ありがとう。ここで一息ついて力が戻るまで休んでおくよ。分かったわ。厄介事を見つける才能の持ち主だよね。そう思う。いや、判断できないね。正直に言って気分転換は一人でしない方がいい。この業種じゃ物事がひどく厄介になりがちだからね。撃たれたり毒を盛られたり処刑されそうにもなった。最近までダイヤモンドシティの留置場はハイパー用特別室って呼ばれていた。なんだってネタになるんだよ。誰が毒を？紙一重で毒殺されかけたんだけど、始まりはシティの食料品の価格を釣り上げてるキャラバンのカルテルについての記事を出したばかりの頃だった。記事は好評で街で彼らの商品のボイコットまで始まった。そこでダグアウトインに立ち寄って祝杯をあげようと思いついた。だいぶ飲んでから納豆何かおかしいことに気づいた。バディムがバーにいなかった。ビールまずかった。いつも以上にそれから吐き気がしてた。あいつがこっそり入れたのが何かはわからないが、外に出なければならないことは分かっていた。あるものを探すために見渡してで、やっと蒸留機のやつを見つけたの。その後密造酒をガブ飲みしてやったよ。正直に言って毒で死ぬより良かったのかは確信が持てないけど、それがうまくいったんだ。そして床で気を失っている間にセキュリティがバーテンダーを逮捕した。そいつは結局自分のボスを裏切ったんだけど、みんなまとめて刑務所行きになったんだ。波乱万丈の人生を送ってきたのね。確かにそう。だけど正直に言ってこうして会えたことでやっとスタートを切れた気がするよ。厄介ごとに巻き込まれる。お互いそういうものなのかもね。つまりここに2人がいて自分たちの身を危険にさらして連邦の人々の生活を良くしようとしているってこと。賞賛や報酬や栄光のためでなく正義のために。知っておいてもらいたいけど、偶然とはいえ一緒にいられて本当に嬉しいと思っているんだよ。
しいと思うわ、パイパー。ありがとう。僕に物をもらったね。じゃあここから出るかい？あら、